Now let's see comparative sentences. Reka turebe interuro ziri muri comparative tugereranya ibintu bibiri. Ndashaka kugira ngo mbwire yuko igihe turi kugereranya ibintu bibiri, niyo mpamvu naguye n'izi ngero, ugomba kumenya yuko tugomba kuba dufitemo ijambo than. Example, my brother is taller than my sister. Bivuze ngo umuvandimwe wanjye ni muremure gusumba mushiki wanjye. Uri kumva? I'm comparing my brother and my sister. Ndi kugereranya umuvandimwe wanjye na mushiki wanjye. Hello ladies and gentlemen, again this is Learning Fast and kuri Kuvuga Icyongereza. We teach you in a way that helps you learn and start speak the English you are learning. Tukwigisha mu buryo wiga ugatangira kuvuga Icyongereza uri kwiga. Today my friend, we are going to learn comparative and superlative. Uyu munsi tugiye kuba twakwiga kugereranya ibintu binini cyangwa se binini kurutaho. Okay? Comparative, we use it when you are comparing two things. Iyo tugereranya ibintu bibiri dukoresha comparative. And superlative, it's when you are comparing more than two things. Igihe turi kugereranya ibintu birenze bibiri, bitatu, bine cyangwa se kimwe turi kugereranya n'ibindi bintu byose bisigaye. That is what you're going to learn. You're going to understand it, and I'm sure you're going to be able to use it from today. Guhera uyu munsi ugiye kumenya uko uzajya ubikoresha. And I will give you sentences. Ndaza kuguha n'interuro z'uburyo ushobora kuba wabikoresha. I'm sure you're going to love this lesson. Ndabizi yuko iri somo uri buze kurikunda. Now, before we dive into the lesson of today, I want you to know that we have books. Dufite ibitabo bitandukanye byagufasha kwiga Icyongereza. But for now, I'm going to show you this very book. Iki gitabo nicyo ngiye kukwereka gusa, and then ibindi ndaza kuba mbikwereka. If you want to improve your spoken English, niba ushaka kuzamura Icyongereza cyo kuvuga, you need to read as much as possible. Ukeneye ko wasoma ku buryo bushoboka. We have this dialogue book. Igitabo kirimo ibiganiro by'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. Dialogue book. Igitabo rero dufata topic tukaguha izo dialogue cyangwa se ibyo biganiro, ndetse ibiganiro biba birimo interuro zitandukanye ku buryo ushobora kuba wabyifashisha and start speak. Ukaba ushobora kuba wavuga. If you are not a beginner, niba utari umutangizi, I'm telling you, you need this book. Igitabo uragikeneye. And again, if you are in USA, Canada, Europe, or any part of the world, and you feel like you want to learn with us, we can teach you. Why uri muri Amerika, muri Canada, muri Europe n'ahandi, wifuza kwigana natwe, twakwigisha. How? Via Zoom. Twakwigisha kuri Zoom. We have wonderful lessons just waiting for you. Dufite amasomo agutegereje. You might be the next person to be speaking English confidently and fluently. Now, without further ado, let's dive into the lesson of today. Let's do this. All right. Now we are going to, let's start comparative adjectives. Tugiye guhera kuri comparative adjectives. Ariko reka tubanze twibaza ngo what is adjective? Adjective ni iki? Mu Kinyarwanda tuyita ntera, ariko kuri bamwe ntabwo basobanukiye ngo ntera ni iki. Ubundi adjective, it's a word that describes a noun. Ni ijambo riba risobanura izina. Then we are going to learn comparative adjectives. Ni kwiga kugereranya ibintu bibiri, ariko twifashishije izi za adjective cyangwa se amagambo asobanura izina. Let's ask ourselves first, let's ask this question. Reka tubaze iki kibazo kivuga ngo what are comparative adjectives? Ubundi comparative adjectives ni iki? What are comparative adjectives? Comparative adjectives are words used to compare the difference between two things. Comparative adjectives ni amagambo akoreshwa ugereranya itandukaniro hagati y'ibintu bibiri, ugaragaza ngo ibi bintu bibiri bitandukaniye hehe. Those are
comparative adjectives. Ibyo nibyo twita comparative adjectives. Here we have example smaller cyangwa se bigger. Hano turi kugaragaza yuko iki kintu ari kinini gusumba iki, cyangwa tukavuga yuko iki ari gito kuri iki. Okay, bishatse kuvuga ngo we are seeing the difference, turi kureba itandukaniro riri hagati y'ibi bintu bibiri. Making comparative words. Bundi amagambo none iyo tugiye kugereranya ibintu bibiri tubigenza gute? Ndakwibutsa yuko turi buze no kwiga kugereranya ibintu birenze bibiri. Muri iri somo uri buze kubisobanukirwa, umenye gusobanura ibintu bibiri bitandukanye tubigereranya gute, cyangwa se kugereranya ibintu birenze bibiri. You are going to understand in this lesson. Ibi uri buze kubyumva muri iri somo. To make a comparative word, you must change the adjective to the comparative form. Iyo ugiye gufata adjective uyihindura ushyira muri comparative form mu buryo ushaka kuba wagereranyamo ibintu bibiri, aribyo tugiye kuba twareba. First here, igihe ugiye kugereranya nk'iri jambo dufite small, tugiye kugereranya turavuga ngo smaller. Iyi ni adjective, small ni adjective. Kugira ngo uyigire muri comparative form wongeraho er bikaba smaller. Tugiye kureba amategeko tugenda dukurikiza. Laws, amategeko. Laws that we follow, amategeko dukurikiza. Here, the first law, itegeko rya mbere. With regular one syllable adjectives, we add er to make the comparative form. Iyo tugiye kugereranya ibintu bibiri dufite syllable imwe, okay, umugemo umwe, tukaba tugiye kugereranya, ndakwibutsa yuko muri comparative tuba tugiye kugereranya ibintu bibiri, icyo gihe twongeraho er. In comparative, we are comparing two things. Tuba tugereranya ibintu bibiri. I'm reminding you, ndi kukwibutsa. Okay, example here, fast, that's gonna be faster. Fast, faster. Okay, we are adding er, turi kongeraho er muri comparative mu gihe turi kugereranya ibintu bibiri. Turi buze kureba n'ingero kugira ngo urusheho kubisobanukirwa nko mu nteruro. Next, law number 2, itegeko rya kabiri. When the word end with y, mu gihe ijambo rirangizwa na y cyangwa se ya, icyo gihe ya tuyihindura ier. I na e na ra, iyo y niko tuyihindura. Mu gihe ijambo ryawe ryarangizwa na y, ariko iyi y ikurikiye consonant, ingombajwi. Example, happy, iyi y ikurikiye p ni ingombajwi. Okay, inyajwi ni a, i, u, o. Noneho iyi yo p ni ingombajwi. Happy, y twahinduye i, e, r. Happy, happier. Okay, I think you can see that. Next word, next rule, itegeko rikurikiyeho, number 3, itegeko rya gatatu. Noneho, when we have adjective, iyo dufite adjective irangizwa na i, okay, iyo dufite adjective irangizwa na single vowel followed by a single consonant, the consonant is doubled and we add er. Kambigusobanure neza. Iyo dufite nk'iri jambo irangizwa na consonant, okay, urabona ko iyi ni consonant kandi iyi consonant yayikurikiye vowel, icyo gihe uko tubikora iyi consonant ya nyuma tuyandika inshuro ebyiri tukabona kongeraho er. That's why we said bigger twadoublinze g twanditse inshuro ebyiri, big, bigger. Okay, ushatse wavuga ko itegeko bari nameze gutya, consonant, vowel, consonant.
immediately ugomba gutumenya yuko this is how we do that. This is how we do this. Big, bigger. Now, with two syllable, iyo dufitemo imigemo ibiri, two syllables, in adjective, iyo niyo tegeko rikurikiyeho, iyo dufitemo syllables ebyiri, muri adjective, icyo gihe dukoresha ijambo more, more, okay? Let's see the example. Icyo gihe twa dufite example, beautiful. Beautiful, we are going to say more beautiful. Twakoresheje more muri comparative mu gihe turi kugereranya ibintu bibiri. Beautiful, more beautiful. Tugira na irregular adjectives. Ni ukuvuga ngo ni adjectives zo zidakurikiza amategeko. Okay? Uba ugomba kuba wamenya. So you can even take a pause. Wafata pause hano, ukamanza, ukabisoma, ukabyumva, ukabisobanukirwa. Good ihinduka better, cyangwa se better. Bad, it becomes worse. Bad ihinduka worse. Good ni cyiza, bad ni kibi. Far, far ni kure, farther, farther. Well, well ni byiza, better na ihinduka better. Much, much ihinduka more. And many becomes more. Na many nayo ni more. Much tuyikoresha ku bintu bitabarika, many tukayikoresha ku bintu bibarika. Okay? Iryo somo twararyize. So if it's your first time to be on this channel, you will keep following, you will keep going through the other videos, you will see that. Niba ari bwo bwa mbere agera kuri iyi channel, uzakomeza kugenda unyura mu video twagiye dushiraho n'iri somo rya match na many uzageraho. Next, let's practice. None reka tube twakora imyitozo. Here, fast. Remember, fast. Ubwo twavuga ngo iki? 1, 2, 3. Fast becomes faster. Okay? Fast, that is faster. Next. Slow. Slow. 1, 2, 3. Slow becomes slower. Next. Strong. Strong. 1, 2, 3. Strong becomes stronger. Big. Big. 1, 2, 3. Big becomes bigger. Bigger. Twadabolinze G. Happy. Happy becomes 1, 2, 3. Happier. Y change to IER. Happier. Happy ni wishimye. Cold. Cold igihe hakonje. 1, 2, 3. Say colder. Colder. Vango colder haba hakonje kurushaho hakonje cyane. Hot. Hot ni igihe hashushe. Hot ni igihe hashushe. 1, 2, 3. Turagira hotter, hashushe cyane kurushaho. Cheap. Cheap ni gihendutse. 1, 2, 3. Cheap becomes cheaper. Cheap ni gihendutse. Cheaper gihendutse cyane. Bring. Bring. 1. Boring. Boring. 1, 2, 3. Boring ni ikintu kirambirana. Ndi kukwigisha nakurambiye icyo gihe I'm boring, okay? You can say teacher is boring. Here we say more boring. Boring, more boring. Use more. I told you. Nakubwiye yuko iyo dufite two syllables icyo gihe dukoresha more. More boring. Kuvuga ngo urambirana cyane kurushaho, that is more boring. And handsome. Handsome ni mwiza, w'uburanga. Ku gitsina gabo niho tuyikoresha handsome. Okay? 1, 2, 3. Handsome becomes more handsome. More handsome. Mwiza, ufite uburanga. Expensive. Expensive ni ikintu gihenze. 1, 2,
3. It's more expensive. More expensive. Gihenze, more expensive, gihenze cyane. Interesting. Interesting. 1, 2, 3. Interesting ni ikintu gishishikaje. Interesting turagira more interesting. More interesting. Wait. We have books for you. Tugufite ibitabo byo kugufasha kwiga Icyongereza neza. The first book with me, this is a dictionary. Ini inkoranyamagambo. English and Kinyarwanda dictionary. Inkoranyamagambo y'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. If you want to improve your vocabulary, this is a book that you need. Niba ukeneye kuzamura inyunguramagambo zawe, ukeneye iki gitabo. Iki gitabo kirimo inyunguramagambo z'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. Hari igihe uvuga amagambo akakubana makeya, ukabura ijambo wakurikiza uri kuvuga. It's because you don't know enough vocabulary. Nuko utazi inyunguramagambo zihagije, and I'm telling you, this is a book that can help you with that. Next with me, I have verb book. Hano mfite n'igitabo kirimo inshinga. Inshinga nizo dukoresha dusobanura ibikorwa. When we are talking about the actions, we use verbs. Iyo tuvuga ku bikorwa, inshinga nizo twifashisha. This is a book that will help you to describe what you do, what you did, what you will do. Iki ni igitabo kigufasha gusobanura ngo nakoze iki, nzakora iki, cyangwa se n'iki nkora, cyangwa se ibyo abandi bakora. You need this one, my friend. And if you want to work on your communication, niba ushaka kugira ngo ukomeze kuzamura Icyongereza cyawe cyo kuvuga, kumva message, gutanga message, ukeneye kumva Icyongereza cyane ariko ukeneye no gusoma Icyongereza cyane. Okay? Rero, this is a book that can help you with dialogs. Iki gitabo kirimo dialogue, harimo dialogs zitandukanye kuri topics zitandukanye. None izo dialogues ziba zisobanuye no mu Kinyarwanda ku buryo ugisoma nta kibazo wumva message. What I can tell you, if you want to learn a language, it is better that you read a lot. Ukeneye gusoma bihagije. So reading is part of learning journey. Gusoma ni kimwe mu bice by'urugendo rwawe rwo kwiga Icyongereza. You need this one to improve your communication. Harimo topics zitandukanye zigenda zigufasha kuba watambutsa message, kuba wakumva message. The last one that I want to show you is this book. Igitabo ni igitabo cy'abatangizi, beginner's book. Ku muntu uri gutangira kwiga Icyongereza, more than 200 pages zirenga 200. Anything that you need to start to learn English, it's in here. Waba uri umutangizi, waba uri umuntu ushaka no kwiga Icyongereza agihereye mu mizi, I'm telling you, this is the book that you need. Begin smart to end smart. Tangira neza, urangize neza. This is a book that I believe is gonna help you more than you can imagine. Kini gitabo cyagufasha kurenza no kwabitekereza. I wish when I was starting to learn English, I had this book. Ndi gutangira kwiga Icyongereza ndifuza yabaye nanifite iki gitabo. Get one if you want one of our books. Our number is 0780293112. Enough with now, let's continue the lesson. Now, let's see comparative sentences. Reka turebe interuro ziri muri comparative tugereranya ibintu bibiri. Ndashaka kugira ngo mbwire yuko igihe turi kugereranya ibintu bibiri, niyo mpamvu naguye n'izi ngero, ugomba kumenya yuko tugomba kuba dufitemo ijambo than. Example, my brother is taller than my sister. Bivuze ngo umuvandimwe wanjye ni muremure gusumba mushiki wanjye. Uri kumva, I'm comparing my brother and my sister. Ndi kugereranya umuvandimwe wanjye na mushiki wanjye. Iyo ugereranya abantu babiri, that's when you are going to use comparative. Twakoresheje taller, er, twongera ijambo than igihe turi kugereranya abantu babiri cyangwa se ibintu bibiri cyangwa ahantu habiri, tushiramo than. My brother is taller than my sister. Next one, this book is more interesting than the movie. Iki gitabo kirashishikaje cyane gusumbya filme. Ndi kugereranya igitabo ndetse na filme. Tugenda koresha more interesting kubera ko ifite 2 syllables cyangwa se 3 syllables, tugiye koresha more interesting
ukongeramo ijambo than ijya inyuma ya adjective. Next sentence, today's weather is colder than yesterday's. Ikirere cy'uyu munsi tuvuga weather. Today's weather is colder, kirakonje cyane, than kuruta yesterday's, ikejo hashize. Next example, trains are faster than buses. Gari ya moshe zirihuta cyane gusumba bisi. Last example, learning a language is easier than I expected. Kwiga Icyongereza biroroshe kuruta uko nabitekerezaga maze kubona teacher bonus. Learning a language is easier than I expected after knowing teacher bonus. Now let's see sperative. Tugiye noneho kureba sperative, comparative, tuba turi kugereranya ibintu bibiri, tugiye kureba sperative. Iki gihe noneho tuba tugereranya ibintu birenze bibiri, turi kugereranya nk'ibintu bitatu cyangwa se birenze bitatu, tugiye dukoresha sperative. Okay, here, what are sperative adjectives? Sperative adjectives byo ni iki? Sperative adjectives are words used to compare the difference between two or more things. Ni sperative adjectives yo ni amagambo dukoresha tugereranya ibintu bitatu cyangwa se birenze bitatu. Okay? Here we have biggest. Kinini gusumba ibindi byose. Urabona yuko iki gisumba iki kigasumba n'iki, dufite ibintu bitatu hano, ariko iki ni kinini gusumba iki kigasumba n'iki. This is sperative adjective. Now let's see making sperative adjectives. Tugiye kureba amategeko tugenderaho dukora sperative adjective form, uko zigenda zikorwa. Here dufite small, muri comparative twabonye ko tuvuga smaller, and in sperative that is smallest. Tugiye twongeyeho est, tugiye kureba rero amategeko tugenda dukurikiza iyi est tugenda tuyishiraho. Rules, amategeko. With regular one syllable adjective we add est. Iyo dufite umugemo umwe muri adjective cyangwa se muri ntera, kugira ngo ushire muri sperative ukoresha est. Est niyo twifashisha. Okay, here we have fast. Muri comparative twabonye ko biba faster, and in sperative it becomes fastest. Aho duhita tugira fastest, ya nyuma ya t twongeraho est, faster, fastest. Tuvuga ngo fast ni ukora ibintu vuba cyangwa se ikintu kiba vuba vuba, noneho fastest ni vuba cyane. Wenda turi kugeranya n'ibintu bitatu, ubwo icyo kiba kihuta gusumbya ibyo bindi bibiri bisigaye. Next, okay, when we have y, iyo dufite iyi y mu gihe tuyifite ihinduka iest. Okay, let's see the example. Happy, happier muri comparative. Happy no wishimye, comparative happier wishimye gusumbyaho, wishimye nono uwishimye gusumbya bose, that is happiest. You can say I'm the happiest man in the world. Ninjye mugabo wishimye gusumbya abandi bose ku isi. Cyangwa se I'm the happiest mom in the world. Ninjye mama wishimye gusumbya abandi ba mama mu isi yose. I'm the happiest person in the world. Ninjye muntu wishimye gusumbya abandi bantu bose mu isi. Happiest uvuga ngo ndi kwigeranya n'abandi bantu bose bo mu isi. Twabonye ko sperative we use it when you are comparing more than two things, ibintu bitatu cyangwa se birenze. Okay, now when we have single vowel, iyo dufite vowel imwe, iyo tugiye gukora muri comparative, when we have a single vowel, iyo dufite vowel imwe cyangwa se voyelle imwe, inyajwi imwe
mu ijambo, noneho ni iyo voyelle cyangwa se iyo nyajwi ikaba ikurikiwe na consonant. Consonant ivuga ngo voyelle ni i cyangwa se niyo vowel, consonant ni g, tukaba dufite consonant nyuma ya vowel cyangwa se nyuma y'inyajwi ya consonant, tuyandika inshuro ebyiri tukabona kongeraho est. Big comparative twabonye ko biba bigger, superlative it becomes biggest. Big ni ikintu kinini, bigger ni kinini cyane, biggest ni kinini gusumbaho. Noneho rule number 4, itegeko rya kane, when we have adjective, iyo ufite adjective noneho ikaba ifite 2 syllables cyangwa se imigemo ibiri cyangwa se irenze ibiri, iyo ugiye gushyira muri superlative, icyo gihe ukoresha ijambo the most. Nta superlative ibaho idafite the, ntabwo ibaho. Igihe cyose turi muri superlative tugomba kuba dufite the. Dufite beautiful, more beautiful, beautiful ni umwiza, more beautiful mwiza kurushaho, the most beautiful mwiza gusumba abandi bose bahari cyangwa se basigaye, the most beautiful. Let's see irregular. None reka turebe superlative zidakurikiza amategeko. Remember, ibi byo ugomba kubifata mu mutwe. Good ihinduka better, igahinduka the best. Hano kuko muri superlative igihe cyose aba ari the, hano gwakibuka yuko tugomba kuba dufite the best. Bad, worse, the worst. Far, farther, the farthest. Well, better, the best. Nubwo the idahari, ndi kuyivuga kugira ngo umenye ko ibi hari. Much, more, the most. Many, more, the most. Okay? Next, let's practice. Reka dukore ka practice naha turebe n'interuro tubone dusoze. Fast, kihuta kurushaho ni faster, kihuta gusumbya byose ni fastest. Slow becomes slower muri comparative, muri superlative irahita slowest. Slow ni ikintu kigenda buhoro. Strong ni umunyembaraga cyangwa se gifite imbaraga. Muri comparative, stronger ufite imbaraga cyane gusumbyaho, none ufite imbaraga gusumbyaho cyane ni strongest. Next, big ni kinini. Muri comparative, bigger kinini gusumbaho, none kinini cyane ni biggest. Big, bigger, biggest. Happy ni wishimye, happier wishimye cyane, noneho happiest wishimye cyane gusumba abandi bose, happiest. Cold ni igihe hakonje, colder hakonje kurushaho, noneho hakonje cyane ni coldest. Iki gihe haba hakonje noneho ku buryo bukabije gusumba ahandi honde hasigaye. You can say Canada, you can say Russia is the coldest place. Okay? Uvuze ngo Uburusiya niho hantu hakonje gusumbya ahandi, but I don't think it's Russia. I'm not sure, but I think Russia is very cold. Next, hot ni igihe hasuse, hota hasuse cyane, none hasuse cyane kurusha ahandi hose hasigaye, that is hottest. Good. Next, cheap ni igihendutse, cheaper gihendutse noneho cyane, gihendutse gusumba ibindi bintu byose, that is gonna be cheapest. Boring nurambirana, more boring nuri kurambirana kurushaho, none most boring.
handsome ni mwiza, more handsome mwiza gusumba abandi, more handsome mwiza gusumba undi, noneho the most handsome mwiza gusumba abandi bose. Next, expensive ni gihenze, more expensive gihenze cyane, the most expensive gihenze noneho gusumba ibindi byose bisigaye. Interesting ni igishishikaje, more interesting gishishikaje gusumbaho, noneho gishishikaje gusumba ibindi byose ni the most interesting. The most interesting. Now let's see superlative sentences. Tugiye kureba interuro ziri muri superlative tugereranya ibintu birenze bibiri. Example here we can say Mount Everest. Mount bivuze mountain. Mount Everest is the highest mountain in the world. Mount Everest is the highest mountain in the world. Umusozi Everest niyo musozi usumba imisozi yose yo ku isi. Hano umusozi Everest ndi kugeranya n'indi misozi yose yo ku isi. Nakoresheje highest mvuga ngo niyo muremure gusumba indi misozi. Highest tuba tujya hejuru. Okay? Twakoresheje ijambo the kubera ko turi muri superlative. Nta superlative ibaho idafite the. Okay? Nakubwiye yuko dukoresha est muri superlative. That's what we are doing here. Next, this is the most delicious cake I've ever tasted. This is the most delicious cake I've ever tasted. Iyi niyo cake iryose muri cake zose nigeze ndyaho. Okay? This is the most. Tukoresha the most. The, okay? We are using the, tukoresha the kubera ko nta superlative ibaho idafite the. None kubera ko ijambo ari more than 2 syllables tukoresha most. Ntabwo turakoresha est, turakoresha most. This is the most delicious cake I've ever tasted. Next example, the blue whale is the largest animal on earth. Tuvuga ngo baleine y'ubururu niyo nyamaswa nini ku isi. The blue whale is the largest animal on earth. Tuvuga on earth, okay, ku isi. She's the smartest student in our class. She's nivuze ngo she is. Tuba twabihinnye tukavuga she's the smartest student in our class. Niyo munyeshuri w'umuhanga mu ishuri ryacu. She's the smartest student in our class. The last example is, this was the best vacation on my life. Iki cyari ikiruhuko cyiza gusumba ibindi biruhuko byose mu buzima bwanjye. This was mvango ni ikiruhuko ndi kuvuga cyarangiye. This was the best cyiza gusumba ibindi byose. The best vacation of my life. Thank you so much. I want to encourage you to keep learning and keep growing and try to use what you know so far. See you next time.